Need to get you to the server room. Let's go. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Let's go. Come on. Okay, I'm coming. Come on. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. Все берет миллион, и я продолжаю проходить. Макс Пейн 3. Сейчас посмотрим, какую с вами ачивку будем получать в этой миссии. Давайте посмотрим достижения. Так, вроде среди обломков. Не то. О, вот среди обломков. То есть, да, вот это будем писать. Среди обломков. Это ачивка должна быть, не ошибаюсь. Да, вот золотое оружие. И это вроде бы ачивка. Так, то есть тут ачивок. 2, 4, 5. Так, вот. I didn't have time to thumb through the old phrase book Portuguese, but it looked like Victor was asking for campaign contributions. Rodrigo held the family purse strings, and by the looks of it, he held them pretty tight. They've been keeping an eye on Fabiana from afar. Shame they'd been more interested in supposed infidelities than thugs sizing her up for a snatch. Да, травлика. Так, подождите. Как там уже насобирать? Ага, одно оружие всего лишь надо собирать. Охренеть. Так мало. Да, тут одну золотую деталь, которую, наверное, никто не пропустил. Так. Ну давайте, сейчас смотримся. Ну, например, больничек. Так, у меня уже полный хп. Это не хп, а патроны. Больше нельзя взять патронов. Так, ладно, идем сюда. Так, ну ты спрятался, я тоже спрячусь, здесь не против. А, тот пацан начал, был крутой, прятаться ему не надо. Так, у них эти вот. Если мы в этой комнате мы будем получить ачивку. Все, есть. Are we dead? No such luck. We gotta go. It's through here. Еще один получается мне ачивку. Для этого нужно, то есть, макеты в зале заседаний. It was a lot shinier than Favela, and rent'd be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Hey, Max, come to me. You know I'll have to fix that. Ладно, то хватит. Stop! Stop! Главное в него не стрелять. Это тоже дело уничтожить. Так, подождите-ка. А, вот что, больничку пропустил. Sunday at the office. No one else would need these. Oh, this shooting's making me shit my pants. Stay with me, Max. Сука. Все макеты вроде бы расстрелял. Только оно что не хочет, видите? Ну за макет ребят, подождите-ка. Вот это макеты в зале заседаний. А вот еще макет находится. Ай, хороший балдея пострелять я.
блин. Отвадьте ачивку. Нам за это. Да, тут еще есть. Нет. Ничего расстреляли. Блин, подожди, пацан. Сейчас все будет. Да. Уже осмотрели. Как? Да я же получал тот чипку, ну. Что, издеваетесь, что ли? Тут вроде все расстрелял. Да нет, тут нельзя расстреливать это. Странно. Это баг, слушайте. Ладно. Ладно, неважно. Я патроны просто потрачу. Ну это, короче, на всех раздайте модели, но, по-моему, какой-то баг. Потому что я все расстрелял и ачивку мне не дали. Ладно, пошли дальше. Ага. I'm going to have to replace the damaged equipment. You know I'll have to fix it. Ладно, прям сейчас чем. Все, пошли. Это тоже будет сложно. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado, the Black Badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? У некоторых из них та же волна, что и у меня. Так, я успеваю здесь двоих застрелить. Не, даже троих. Потом меня почти убивают. Не, куда, Мак? Нельзя. Ничего легко попасть. Вот тех чуваков, которые были наши протесты, Commando Sombra, мне было сложнее попасть. Отлично. Это был запас, но вроде все разрушил. Может, чего-то не помню. Но вроде все разрушил. Hey, we're good to go. Let's get that server back online. Can we just spend a few more minutes? Make sure they're all gone? Come on, don't worry. I got your back. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down here. You're doing good. Come on. Hey? I didn't think I'd have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here, hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Something told me these guys didn't have security clearance.
Ой, не, убегаем. Фак. Да сука, с этими гранатами достали. Где ваши друзья? Гранаты не бросали. Они были добрые. А вы нет. Поэтому я вас убью тоже. Странно-то прозвучало немного. Но я не смогу умереть ни раз. Это привет. О, вот. Что я ей говорил? Пацаны, я полубоем потратил. Все. Меня раз попали, раз, понимаете, и я умер. Макс, беги! Да ёб твою мать. Так, окей. Отлично. Это сейчас брок. Да, надо было убегать. А я немножечко не рассчитал. Ладно. Да, она не дует гранат. Короче, гранатометом потом дадут. Замахали меня. Блин, сколько вас здесь? А, у меня же 2 хилки на дебочек. Да кто меня попадает постоянно? Я думал, что меня били. Да, ёханый. Ну! Он за шкафом скрылся, ну! Сука. Ну, конечно, блядь. Макс. Конечно, я одного убил, и меня расстреляли. Туда расстреляли. Там. С тобой в твой стрелял, ладно. Непонятно вообще. Да что такое? Где еще? Вот еще. Ой-ой, бегаем. Прям они под ноги бросили. Сука. Отлично. Все, меня сейчас убьют вообще. Опять убьют. Где еще пацан орет? Там еще у нас обезболивающие, но не успеть нам добраться. Нет, может успею. Да, успел. Вот Макс, ну куда ты сел? Есть последний пол. Фу, напряженный момент был. Не спорю.
Давайте мой переданчик, не, вот с автоматом ходить. Come on, move. You gonna be able to fix this or what? Give me a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. You should be able to lock us down, eh? If this works. Whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Там где-то у нас здесь должно быть второе золотое оружие. И улика. Улика. Так, ну, вот тут нас... Не помню, кто не пропустил. Max! Your guys working on the security system now, sir. It just came on! Okay, good, then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir! There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to complete А, my их sweep не of the дело, building. что у Макса просто всюду дыра от пуль. Если это не удивило. Странно. Золотой MG97L. Так, сейчас мы... Тут у нас еще одна улика. Graduation shots of Rodrigo, Victor, and Marcelo, educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. Да. И последняя осталась. Ага. I'd Это woken up квартира with a headache, находится. and it was only getting worse. Это очень нужны эти вот болеутоляющие. Так, ну нам идти сюда. Там на засада, я сразу говорю. Нет, нельзя так расстрелить. Пробиваемое стекло. Там на засада уже есть. Опа. Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Все отлично. Отлично. А на поле один труп. По голову, окей. Где еще пацан? Вот где. Иди сюда. Да, мега укрытие. О, да. Сейчас у нас будут проблемы. А проблема связана с вот этим вот чуваком с пулеметом. Который будет стоять на одном месте и рена не делать. Ух ты! Ну все, шансов у меня почти нету. Можно просто вылететь его расстрелять. Но он меня почти расстрелял. Все. Нифига себе. Та-та-да. It looked like we had seen the worst of it. The elevator would take Там me он взять back up to пулемет, мы всего Rodrigo's лишь 10 office where we патронов. could wait the rest of it out.
Я возьму еще вот этот автомат. Я буду сейчас последнее залутать для оружия. Вот это возьмем. Походит, мне очень нравится. Вот оно. Все? Да, все. Вот что у нас макет есть. Ладно. Окей, идем к лифту. Здесь не забыл не делать никаких улик. А не забыл дополнить находится последняя улика. I didn't know what the hell I was gonna find up there, but I sensed it wasn't gonna be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up! I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad, the little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Rodrigo? 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 Of course, he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good... Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Figures. Вот это рвануло. Luck, it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Ай. Ладно, движемся. Наконец больничек, Макс. Движемся. Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Да. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was... Блядь. Да, я не успел, я знаю. Я заслушался Макса. Вот сейчас пробуем. Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Ладно, движемся. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Идем дальше, потому что тут не завалила ночь. If I survived this, it'd be a victory for gross incompetence. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency.
Окей, вот у нас последняя улика. I was in no state to save his body from the flames. I hadn't saved him from the gunman either. I'm sorry, kid. Смотрим на тело. Здесь нельзя долго задерживаться. Но меня сейчас убьют вообще. Знаете, здесь нельзя долго задерживаться, потому что сгорю. Плюс нельзя долго задерживаться, потому что ты, сука, сдохнешь. Да, пришли, короче. Holy shit. Rodrigo or not, Fabricat. Я случайно упал. Отлично. Я могу не убивать. Но я решил убить. Кто-нибудь... А, я уже смотрел. Извините, да? Они просто действуют как real Russian comrade. I'm so dramatic. Rodrigo or not, Fabricat's Bronco is falling apart quite Ладно, literally. опять упасть, я случайно совсем упал. Нечестно. Хотел бы, мог предупредить. Осторожно, не упади. Так, по просто ноги сгорели. Спасибо за патроны. This didn't look like a room where Меня не Rodrigo жалко, closed честно multi-million-dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Так, где еще? Иди сюда. Come on. О, молодец. Не придется с тобой долго возиться здесь. Он думал, что он такой крутой. The last bunch of guys who tried to kill me might have had an idea. Давай, Макс. Переворачивай шкаф. Да не слабаки, не могли шкаф перевернуть. Макс это одну левой сделал. Слабаки. Ой, скоро нас вообще очень интересная катсцена. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Даже может, по-моему, сейчас она будет та катсцена. Интересно довольно-таки. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Hey! Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you! Because what you did to us! You killed so many of us! What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? That Commando Sombra got her! Up the hill! Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway.
I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. Hello. Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush at Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, boy. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. And right now I'm going to get Fabiana. Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crutch at Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Сан-Паулу firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place.
aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. I need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. This way, come on. At least I found myself a tour guide. На этом все, дорогие друзья. С вами был Леон. Спасибо всем за внимание. Удачи и пока. Всем пока.